Ah là là. Ok, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est GUILLAUMODO, j'entends que le son est peut-être un peu fort. Oh, oui, peut-être que c'est un peu fort, n'est-ce pas? On va descendre. Est-ce que ça va être mieux? On va descendre. Est-ce que ça va être mieux? On va descendre. Est-ce que ça va être mieux? On va descendre. Mieux? On va descendre. 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 Oula. Descendre. Oula. Qu'est-ce que c'est que ce son? Est-ce que c'est parce qu'on m'entend aussi sur YouTube? Non. Sur YouTube? Non. Sur... Bon bref. Non, je ne vais pas m'en sortir. Salut, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comment ça va? Comment ça va? Ça va? J'ai le chat sous les yeux si jamais vous avez envie de discuter. Moi en tout cas, ça va super. En cette jolie soirée du 8 février 2023. On va se faire un petit Nintendo Direct ce soir. Il va débuter dans 1 minute 30. Que attendre de ce petit Nintendo Direct? J'espère beaucoup d'annonces au niveau de Nintendo. Bien sûr, hein, il y aura certainement du Mario, du Zelda, du Pokémon peut-être, je ne suis pas sûr. Pokémon Écarlate et Violette, ils sont sortis il n'y a pas longtemps. J'ai vu qu'un Star Wars sur Nintendo allait approcher, donc peut-être des infos sur un Star Wars. Il y a des jeux Disney, donc pourquoi pas des infos sur les jeux Disney. On peut en voir quelques-unes. Peut-être des infos sur le Seigneur des Anneaux, Gollum, peut-être. À savoir que ce jeu, je l'ai déjà précommandé pour une version PS4 qu'on fera en let's play sur la chaîne quand Dieu sait sortira le jeu. Et pourquoi pas des nouvelles du Nintendo Labo. Alors pour ceux qui connaissent pas, le Nintendo Labo, c'est un truc de Nintendo qui fonctionne avec des cartons qu'ils arrivent à plier, et puis en même temps vous arrivez à jouer avec comme des Joy-Con, mais avec des enfin ça s'appelle le Nintendo Labo. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce que c'est, mais ça fonctionne avec des cartons spécial Nintendo, et par exemple vous pouvez créer une canne à pêche avec les Joy-Con. Si vous les placez au bon endroit, vous pouvez jouer avec une vraie canne à pêche, mais un petit peu designée en carton, et en même temps ça fonctionne bel et bien avec les Joy-Con sur la Switch. Ça fonctionne carrément. Peggy 16. Let's go. On est parti. Veuillez noter quand même la polémique les bases des informations présentées à courte durée susceptibles d'échanges. Oui, absolument. C'est parti pour Nintendo Direct du 8 février 2023. Sonic. Ah, Pikmin 4. Pikmin 4.
どこにスパDi mare. Oh, wow! Pikmin 4. Pas de date? Le 21 juillet 2011. 皆さんこんにちは。任天堂ダイレクトの案内役を務めます高橋です。最初にご覧いただいたのはピクミン4です。犬のような生き物が確認できましたが、どのような活躍を見せてくれるのでしょうか。今後の情報にご期待ください。続いてはヘッドラインをご覧ください。 Let's go. This new hero is a real gem. Introducing Volume 3 of the Xenoblade Chronicles 3 Expansion Pass DLC. Lapidurist extraordinaire. Hey, what now? Say hello to Masha, the newest hero and a refined lapidarist. She can use special ore to craft accessories that can bestow various effects. Challenge battles with roguelike elements are also being added. Select only one character and battle wave after wave of enemies. For every win, you'll earn more heroes and special abilities. Rack up victories with your heroes and set your sights on the final stage. You might also get special in-game outfits as a reward. And coming in Volume 4 later this year. Tell me why! Is this really what you want? Nothing's gonna get through to him. He's a heartless machine. Like killing Granddad wasn't enough for you? Volume 3 of the Xenoblade Chronicles 3 Expansion Pass launches on Nintendo Switch February 16th. Shake it, amigo! 3, 2, 1. Move to the beat in a brand new Samba de Amigo game. Grab your Joy-Con controllers and gently shake them like maracas to match the targets during a song. Follow the instructions on screen to pose and dance. But the unexpected might happen, so stay on your toes. Why not dance with a friend to predict your compatibility in Love Checker? Make sure to show up in style, too. Compete online in World Party. Those with the lowest scores in each round will be eliminated. Keep the beat and aim for first place. 40 songs are included, spanning a multitude of genres from around the world. So grab those controllers and get shaken when Samba de Amigo Party Central shimmies onto Nintendo Switch this summer. Got a passion for fashion? Welcome to Fashion Dreamer. This is the place to glam it up and express yourself. Here, you'll aim to become a stylish influencer. And you're in luck. Tons of people are seeking the latest trends. Give them a like if you dig their style. Or suggest new outfits for them to grow as an influencer.
Now it's time for fashion design. Choose from over 1,000 design options. Then add a personal touch to give your item a final flourish. You can get the items other people are wearing by liking them. Mix and match your favorites to create new looks. By connecting online, you can expand your friend circle and grow your brand. Got an eye for fashion? Then get styling when Fashion Dreamer debuts exclusively on Nintendo Switch this year. Delve into these dark worlds. Dracula's castle beckons in this new paid DLC for the roguelite action platformer Dead Cells. Venture through the castle's hellish halls and outskirts alongside Richter Belmont and Alucard, leading up to a showdown with Death and Dracula himself. Wield the Vampire Killer and other iconic weapons as you vanquish legions of monsters in frenetic combat. 12 original covers and 51 songs from the Castlevania series accompany you during your quest in Dead Cells: Return to Castlevania, sinking its teeth into Nintendo Switch March 6th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Enter a new grid in this narrative puzzle adventure set within the Tron universe. Uncover dangerous truths and retrieve what was lost as you navigate through a perilous world. Your decisions and the alliances you forge will impact your journey and the entire server. Tron Identity launches first for consoles on Nintendo Switch this April. Who's there? Wait, is that? Well, that can't be good. The time-bending murder mystery Ghost Trick returns in HD. After kicking the bucket and becoming a ghost, you can possess and control objects. With your powers, you can even help others, like this woman, and change any ill-fated, fates. Ghost Trick, Phantom Detective, Spirits onto Nintendo Switch this summer. Two connected worlds, one suspenseful thriller. Once upon a time, there was a witch and a demon. Experience Bayonetta's origins as a young witch named Cereza. Seeking the power to rescue her imprisoned mother, she ventures deep into the Avalon forest ruled by fairies. I'm going to that forest! I'm going to become a witch and save Mummy. There, she'll encounter the otherworldly demon Cheshire. You'll control both witch and demon at the same time. Harness Cereza's magic and Cheshire's ferocity to travel through this mysterious and dangerous forest.
they'll need to work together in battle as well. Cereza cannot attack and can only support Cheshire by magically binding enemies. Hold an enemy in place while Cheshire attacks, or stop an aggressive one to focus on another. Strategically use each character's abilities to win battles. The duo will gain strength as they continue their journey. By obtaining more powers, new paths can be opened, and battles can be more easily swayed in your favor. Can Cereza and Cheshire find their happily ever after? Bayonetta Origins, Cereza and the Lost Demon prowls onto Nintendo Switch March 17th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Petit jeu à découvrir, pourquoi pas. いかがでしたか？続いてはこちらをご覧ください。Splatoon. Eh oui, c'est Splatoon ça. Let's go. On prend le train. Une histoire à la Splatoon. Splatoon 3. Passe d'extension. Introducing the Splatoon 3 Expansion Pass. This paid DLC includes 2 waves of content. The first wave is Inkopolis. Make this splat-tastic place from the original Splatoon your stomping grounds. This is Booyah Base. It's got some pretty nifty weapons and gear. You might spot a few familiar faces alongside new shopkeepers. Products here are the same as the ones in Splatsville, so shop wherever your vibes are strongest. Salmon Run, Table Turf Battle, The Shoal, and Amiibo functionality all work in the same way here too. The Squid Sisters will also perform here during Splatfests. Need a mix of old school and freshness? Then head over to Inkopolis. The first wave of this paid DLC launches this spring. C'est japonais tout ça, hein. Oh, what's this? Qu'est-ce que c'est? What you say? Vous mettez trop d'images. Passe d'extension pour Splatoon 3. Tour de l'ordre. Ah, on est toujours sur Splatoon 3. Ça change un peu d'univers là. Ils veulent casser les codes ou quoi? Wave 1 Inkopolis launches this spring. Wave 2 Side Order will launch in the future. The Splatoon 3 Expansion Pass will be available on Nintendo eShop shortly after this presentation. Splatoon 3は発売以来大変多くのお客さんに遊んでいただいており本当にありがとうございます。そして本作をさらにお楽しみいただけるようエキスパンションパスをご用意いたしました。今後のスプラトゥーン3の展開にぜひご期待ください。引き続きヘッドラインをご覧ください。Adventure awaits Mickey and friends on Illusion Island.
Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald Duck, and Goofy. Embark on a new adventure to find 3 magical books and save the mysterious island of Monoth. Run, jump, and swing to explore every nook and cranny of the island. By unlocking special abilities, you can reach new places and find secret areas. Cross large chasms with boost jump, ground-pound barriers to open new spaces, and glide through the air to reach distant platforms and hidden areas. Each character's personality shines through in their actions. Up to 4 pals locally can brave the island. Share a hug for extra health. Play leapfrog for larger jumps, or drop a rope to lend a hand. Work together to save Monoth, and you might discover new paths. While exploring the island, you'll meet unusual allies and dangerous foes. Study their movements carefully to figure out the secrets to victory. Join Mickey and friends on a high-flying adventure in Disney Illusion Island, swinging onto Nintendo Switch July 28th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. More emblems are on the way. New emblems are coming to future packs of the Fire Emblem Engage Expansion Pass. Pack 2 includes Hector, Emblem of Strength, Raise Defense and Unleash Counterattacks, Soren, Emblem of Acumen, Cast magic spells over a wide area, Camilla, Emblem of Revelation, modify the terrain to hinder enemies. Pack 3 includes Chrom and Robin, Emblem of Bonds, overwhelm foes with sword and magic attacks. Veronica, Emblem of Heroes, summon additional allies to fight for your cause. Challenge newly added missions to recruit these new emblems. And in Pack 4, a new story called Vel'Xenologue will be unlocked. Thank you for answering our prayers. Who is it that's putting your world in danger now? Watch out! Assassins! Pack 2 of the Fire Emblem Engage Expansion Pass launches on Nintendo Switch shortly after this presentation. Take control of your destiny. This is Reverie, a world in which deities known as aspirations dwell. When a megacorp endangers the harmony between Reverie and our world, the future of humanity hangs in the balance. In this narrative adventure, harness your divine gift of clairvoyance to travel between worlds, see the future, and decide humanity's fate. Many branching story paths, along with a riveting soundtrack by Celeste composer Lena Raine, set the stage for your journey. Eventually, you'll side with one of the 6 aspirations like Bond, Power, or Chaos to change the story's outcome. To which destiny do you aspire? Harmony: The Fall of Reverie launches first for consoles on Nintendo Switch this June. These games will have you roll-ing. Octopath Traveler 2 is just around the corner. Shortly after this presentation, a demo containing the game's opening hours will be available on Nintendo eShop. 8 new stories await. Which path will you take first? Who will your allies be? And where will your journey lead you? Venture through a brand new world in Octopath Traveler 2, launching on Nintendo Switch February 24th. Keep it rolling! Run around and collect oodles of objects in this remaster of We Love Katamari. Roll in a classroom, a zoo, and space? New features include playing as the young king of all cosmos in 5 new challenges, and taking photos with a selfie camera.
We Love Katamari Reroll plus Royal Reverie comes to Nintendo Switch June 2nd. In addition, active Nintendo Switch Online members can play a free game trial of Katamari Damacy Reroll. Combine the powers of the sun and moon to fend off evil in this turn-based RPG. Freely traverse a breathtaking world, meet characters from all walks of life, and devastate foes with timed attacks in battle. Complement your journey with enchanting melodies and retro-inspired tunes from the renowned Yasunori Mitsuda, a guest composer for the game. Sea of Stars sails onto Nintendo Switch August 29th. A free demo will launch on Nintendo eShop shortly after this presentation. Duke it out in this free-to-play online multiplayer showdown. Form 2 teams of 3 and challenge others to lightning-fast battles, air hockey style. Use each striker's skills to dominate each match. Change the course trajectory from afar. Block areas to gain the advantage. Or knock opponents out of the arena with explosive moves. Omega Strikers slides onto Nintendo Switch April 27th. Pre-orders for this free-to-play game begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Dive back into the sprawling labyrinth. A collection of the first 3 Etrian Odyssey games is coming to Nintendo Switch, remastered in HD. Many treasures lie deep within a massive labyrinth. Its paths are intertwined, and vicious monsters lurk in the shadows. A blank map is your only guide. By drawing the map as you explore, you can progress even further. Venture into the labyrinth with 5 adventurers. As the guild leader, you'll assign them roles like the ally defending protector or the ultra-fast dark hunter. But be warned, every adventure is fraught with danger. Should you fall in battle, you can change your team and learn new skills to strengthen your party before challenging the labyrinth again. 24 newly drawn character illustrations are included. Plus, take advantage of new difficulty options and a new auto-mapping function for smoother exploration. Etrian Odyssey Origins Collection launches on Nintendo Switch June 1st. Each game in the collection will also be available separately on Nintendo eShop. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Get your tactical skills ready. Calling all strategy fans. Advance Wars 1+2 Reboot Camp is only a couple of months away. Join Andy, Max, Sammy, and more in 2 full-story campaigns, each one filled with colorful turn-based tactical action. Flex your strategic muscles across a multitude of modes. Design your own maps and share them with friends. Plus, go head-to-head in local and online play. Advance Wars 1+2 Reboot Camp comes to Nintendo Switch April 21st. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. A new story will unfold in Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Magolor, the interdimensional traveler from the main adventure, has lost his powers and must escape the realm between dimensions. All he can do now is a basic attack and jump. To regain Magolor's powers, you'll need to collect magic points by defeating enemies. With magic points, different abilities can be restored and enhanced. Improve Magolor's levitation, or increase his attack range. The order in which you restore his powers is up to you. There are over 20 interdimensional stages to explore. Up to 4 players on the same console can venture through this mysterious realm together.
Can Magalore restore his powers and safely return to his world? You can access this new epilogue after clearing story mode. After today's Nintendo Direct, a demo will be available on Nintendo eShop. Up to 4 players can play a specially arranged demo with select stages and sub-games. Kirby's Return to Dreamland Deluxe launches on Nintendo Switch February 24th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. 新たなモードが追加された星のカービィ Wii デラックスにご期待ください。続いては任天堂スイッチオンラインについての情報です。こちらをご覧ください。Oh, la Game Boy. Oh yeah. Qu'est-ce que c'est? Game Boy games are being added to Nintendo Switch Online. On Nintendo Switch, you can play these games anytime, anywhere, just like you could back in the day. Let's introduce the games that will be available at launch. Tetris. Arrange the falling tetraminos and aim for a high score. Super Mario Land 2 6 golden coins. Reclaim the castle that Wario stole from you. The Legend of Zelda Link's Awakening DX. Awaken the Windfish to escape Koholint Island. Gargoyle's Quest. Save the Ghoul Realm as Firebrand from the Ghosts and Goblins series. Game & Watch Gallery 3. Play an assortment of Game & Watch titles. Alone in the Dark, The New Nightmare. Solve a murder mystery on the supernatural Shadow Island. Metroid 2 Return of Samus. Destroy the Metroids hiding on planet SR-388. Wario Land 3. Traverse a world that changes between day and night based on your actions. Kirby's Dream Land. Float, inhale, and spit out enemies in Kirby's debut title. You can use the Game Boy, Game Boy Pocket, or Game Boy Color screen filters. Up to 2 players can play compatible games together locally or online. More games will be added in the future. And Game Boy Advance games are being added to Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack. Here are the games that you can play at launch. Super Mario Advance 4, Super Mario Bros. 3. Play 38 extra levels from the Nintendo e-reader accessory. WarioWare Inc. Mini Game Mania. Experience the origins of the lightning-fast microgames. Kuru Kuru Kururin. Guide the spinning stick to the goal without hitting obstacles. Mario Kart Super Circuit. Race in the first Mario Kart game created for a portable console. Mario and Luigi Superstar Saga. Venture through a zany world and fight with equally zany attacks. The Legend of Zelda The Minish Cap. Shrink to miniature size and dive into a big adventure. Local and online play is supported for compatible games, and up to 4 players can play together. More games will be added to this library as well. After this presentation, you can play these Game Boy titles with the Nintendo Switch Online membership. Or play both Game Boy and Game Boy Advance titles with the Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack membership. このゲームボーイで遊んでいたソフトが任天堂スイッチでプレイできるようになります。そして本日ご紹介したゲームボーイとゲームボーイアドバンスのタイトルはこのダイレクト終了後に遊べるようになります。任天堂スイッチオンライン、そして任天堂スイッチオンラインプラス追加パックに今後もご期待ください。引き続きヘッドラインをご覧ください。
the original Metroid Prime remastered on Nintendo Switch. The first Metroid Prime, originally released on Nintendo GameCube, has been remastered for Nintendo Switch. Explore Talon 4 from the perspective of Samus Aran. But beware, there's more to this alien planet than meets the eye. Visors are the key to your adventure. They'll help you discover info and clues on how to progress. Depending on the situation, a certain visor may be required. When hostile creatures attack, keep them in your sights with a lock-on feature, then fight back with beams, missiles, bombs, and more. This remaster adds new dual-stick controls, allowing you to move around while separately changing your point of view. You can also select a control style that recreates the feel of the original game, among other control options. Explore Talon 4 with your preferred playstyle. The digital version of Metroid Prime Remastered launches on Nintendo eShop shortly after this presentation. The physical version will launch March 3rd. Put your master detective skills to the test. This is the World Detective Organization. Yuma, a trainee detective, and Shinigami, the spirit haunting him, will solve the strange incidents within Kanai Ward, a city ruthlessly controlled by Amaterasu Corporation. You'll investigate these incidents alongside master detectives of the organization. Each one has a supernatural ability that can prove useful during investigations. Mimic body types and voices with disguise. Detect heartbeats and whispers with audio aptitude. And witness past crime scenes with post-cognition. These abilities can be shared with Yuma. So this is post-cognition. So use them to get closer to cracking a case. After collecting enough evidence, a mystery labyrinth will appear. I'll slash through this mystery. Spot the inconsistencies and uncover the truth. Master Detective Archives Rain Code launches on Nintendo Switch June 30th. Wings of the Heart take flight once more. A remastered collection of both Baten Kaitos games, originally released on Nintendo GameCube, is coming to Nintendo Switch. After a long and peaceful era on the floating islands above Earth, the Empire's conspiracy looms closer. As spirits dwelling within the protagonists, you'll stand up to the Empire across two different eras of war. During your travels, you'll visit various locales and team up with like-minded allies. Battles are fought using cards called Magnus. Your attack power is determined by the attributes and combinations of your cards, which are randomly dealt from the deck. In these real-time battles, you'll need to make split-second decisions to edge closer to victory. What revelations will come to light in the skies above and the lands below? Baten Kaitos 1 and 2 HD Remaster soars onto Nintendo Switch this summer.
Dive into your new fantasy life. Live the life you want in a new fantasy life game. While exploring the once thriving island, you'll meet a mysterious girl. Then travel between past and present to make the island your own. Become a woodcutter, angler, cook, blacksmith, paladin, magician, and more. Take on different roles to develop the island. How will you rebuild? This life is yours to live. After 1,000 years, the restoration is about to begin. Fantasy Life I, the girl who steals time. Wave 4 is racing in. Yoshi's Island. A brand new course is zooming into Wave 4 of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass DLC. Birdo, who originally hit the track in Mario Kart Double Dash, is also being added to Wave 4. Wave 4 of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass races onto Nintendo Switch this spring. This DLC can be purchased on its own, while active Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack members can also enjoy this DLC at no additional cost.ここまでご視聴いただきありがとうございました。次が最後の映像になります。こちらをご覧ください。Montrez-vous, mes fidèles serviteurs. Mettez le royaume à feu et à sang. Détruisez Hyrule, et quiconque se rallierait à sa cause. Ne laissez aucun survivant!
puissant comme il est, je crains que tu ne puisses pas le vaincre. Je t'en prie, confie-lui le don que tu possèdes. «ご覧いただいたのはシリーズ最新作「ゼルダの伝説ティアーズ・オブ・ザ・キングダム」です。通常版のほかにさまざまな特典がセットになったコレクターズエディション、そして本作のリンクのアミーボもソフトと同日に発売いたします。再び始まるリンクの果てしなき冒険にぜひご期待ください。任天堂ダイレクトは以上になります。ご視聴ありがとうございました。Arigato. C'était le Nintendo Direct. Je pense que c'est bon. Alors beaucoup d'infos, pas forcément que du bon, hein. Il y a beaucoup de jeux à droite à gauche qui sont un petit peu bafouillés, on va dire. J'en ai noté quelques-uns qui m'ont paru un petit peu sortir du lot, à savoir Illusion Island, qui était annoncé déjà au dernier Nintendo Direct, qui était un jeu de Mickey, un jeu Mickey à jeu de plateforme que j'ai trouvé, que je pense que je jouerai probablement, le mot est mieux, probablement parce que ouais, le jeu m'avait déjà intéressé depuis un petit moment. Je trouve que ce jeu-là, il a un petit potentiel, un petit peu à la Mickey et tout. Illusion Island, je trouve qu'il a plus de potentiel que certains, ce jeu-là. Il y a vraiment des jeux, tu te dis, waouh, ils les ont sortis, quoi. Il y en a qui fallait quand même être motivé, hein. Le fait des jeux vidéo Game Boy aussi, c'est plutôt pas mal. Après, c'est réservé aux joueurs qui ont le Nintendo Online, dont nous on l'a, donc on pourra aller télécharger ça. Mais ça fait un petit peu, du coup, ça fait du contenu réservé aux abonnés, quoi, on va dire. Donc bon, ce n'est pas réservé à tout le monde. Sinon, il y avait Kirby Return, comment que c'est écrit ? Ah, Retourne Dreamland Kirby. Alors franchement, c'est pas forcément que j'ai joué au jeu de base, hein, parce qu'à mon avis, il date de vachement longtemps. D'ailleurs, on a vu qu'il était dans les jeux Game Boy, qu'ils étaient revisités, enfin qu'ils étaient mis dans les packs. On va le voir, je crois, juste après, dans les packs de Game Boy qu'ils vont mettre. Là, ça sera Kirby Return Dreamland, où il sera carrément refait en nettement mieux. Franchement, lui, je pense qu'il a du potentiel aussi. Après, dans les petits jeux, bon, on a vu qu'il y avait les passes additionnelles pour Mario Kart 8. Mario Kart 8 que nous avons. J'avais précommandé tous les packs de passes avant, donc on pourra les avoir et les tester. Bon, je pense que ça cassera pas deux pattes à un canard, parce que visiblement ils ont montré que un seul décor, pas tous. Et à mon avis, ouais, j'ai l'impression qu'ils sont timides sur le fait de montrer leur contenu. Il a pas l'air si oufissime que ça.
Sinon, dans les petites présentations qu'il y a eu, j'ai bien aimé le jeu blanc. C'est vraiment un jeu qu'ils n'ont pas montré beaucoup. Le jeu blanc, c'est une histoire assez mignonne qui se fait avec un renard et un loup. Dans vraiment une histoire, c'est juste après là, ça va arriver. C'est ce jeu-là là, qui arrive le 14 février 2023. C'est une histoire, je trouve qu'elle est vachement belle et tout. Je trouve que pour un jeu Switch, ça doit être parfait. Une super belle découverte. Sinon, il y aura du contenu additionnel sur Dreamlight Valley. Alors, vous savez que Dreamlight Valley, on l'a vachement saigné le jeu. Hein. On a vraiment fait tout. Et puis, j'attends les prochains contenus avec impatience. Donc là, on voit que Disney Dreamlight Valley aura un contenu, le nouveau royaume. Alors, je suis impatient de découvrir ça avec vous en live. Hein. Bien sûr, on le fera sur la chaîne Twitch et YouTube, sans souci, quand ça sera disponible. Est-ce qu'ils vont nous rappeler un petit peu les dates? Dreamlight Valley en avril 2023, je ne l'avais pas noté. Avril 2023, ça va être cool parce que du coup, on va pouvoir avoir l'univers du Roi Lion. Avril 2023, je me le note. C'est intéressant. Je pense qu'ils remettront même des nouveaux contenus plus tard. Et puis bon, bah... Effectivement, hein, le roi qui est arrivé juste à la fin, que tout le monde attendait, j'imagine. Zelda Tears of the Kingdom, qui arrivera le 12 mai 2023. Franchement, je suis pas Zelda à 100%, moi. Hein. Mais quand vous voyez le jeu, c'est incroyablement beau. Ça doit être en monde ouvert, hein, comme le dernier qu'ils avaient fait. Et à mon avis, hein, au niveau de l'histoire, on doit avoir quelque chose de magnifique. Hein. Regardez-moi ça. Donc voilà, hein, franchement, il y a du bon contenu. Après, il y a pas mal de contenu aussi qui est limite, on va dire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de contenus qui peuvent ne pas forcément présenter. Hein. Mais bon, les jeux sortent. Moi, en tant que streamer, joueur, gamer, passionné, je dis mon avis, il y a pas mal de jeux qui sortent tous les ans, tous les mois, hein, il y a beaucoup de jeux, et dans toute cette flopée de jeux, il y en a beaucoup que on se demande pourquoi ils sortent. Hein. Je sais que c'est raide de le dire, mais il y en a beaucoup, il y a énormément de jeux. Je trouve que dans un monde comme le nôtre, arrivé à la période où on en est, on n'est pas forcément... on n'est pas forcément dans un monde où tu te dis je peux sortir un jeu comme ça même s'il est pas ouf quoi. Ça peut se faire puisqu'il y en a qui le font, mais je vous avoue qu'il y a beaucoup de jeux à droite à gauche et il y en a que on peut critiquer, on peut se permettre de critiquer. Bon, en tout cas, j'espère que ce petit Nintendo Direct vous a plu. Il y a eu du bon et du moins bon. En tout cas, moi, je retiens le positif et il y a quand même pas mal de petites annonces qui sont cool. Je vous avoue que j'attendais même d'autres annonces, mais bon, on verra ça pour plus tard. Hein. Il y a le jeu Disney qui va sortir, Storm... comment que ça s'appelle? Storm quelque chose. Speedstorm. Qui est un jeu un petit peu à la Mario, mais pour Disney. Sinon, il y a un jeu Star Wars que j'ai vu qu'ils vont bientôt sortir. Ils auraient pu en parler d'ailleurs. Sinon, dans les Mario, à ce que j'ai compris, il y en a avoir des nouveaux, mais peut-être que ça sera pour plus tard. Le Nintendo Labo, bon bah, j'en avais parlé au tout début. Je pense que vous connaissez un petit peu le principe avec des espèces de cartons que vous pliez et que vous pouvez jouer un petit peu avec les Joy-Con comme la Wii ou les choses comme ça. Sinon, ouais, moi j'attendais un petit peu des infos sur le Seigneur des Anneaux Gollum. Bon, c'est un jeu qui est repoussé, mais qui sera normalement disponible cette année. Sinon, bah, il y aura aussi Hogwarts Legacy qui sera disponible aussi sur Switch. À ce que j'ai compris, la date sera un petit peu différente du PC et puis des consoles, hein, mais quoi qu'il en soit, ça sera disponible sur Switch.
peut-être bien fin d'année, je pense. Quoi dire de plus? Bah, on se retrouve très vite pour un prochain live. On se fera certainement du Disney Dreamlight Valley. Très prochainement, justement, je vais faire du Hogwarts Legacy hein, quand ça sera disponible. Je crois qu'il y a pas mal de streamers qui sont dessus, mais bon, nous, on va attendre la date. Hein. La date, c'est le 10. Moi, je ne peux pas y jouer jusque-là. Donc, nous serons obligés d'attendre. N'hésitez pas à me dire en dessous dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce Nintendo Direct en tout cas. Et puis bah ça m'a fait plaisir de passer ce moment avec vous. Passez une bonne soirée. N'hésitez pas à boire, à vous dire que je vous aime, à vous dire que vous vous aimez. Voilà. Et bah moi je vous aime. Merci beaucoup. Je vous fais des poutous et je vous dis bonne nuit les amis.